Academy. How are you all? I hope you're doing good. And again, we are back with writing task 2. We were discussing about task 1 in the day before. And today we are with task 2. I knew that before jumping into the session, let's have a few time for discussion about the things that we have went through. Might be some people are finding difficult or hard. How am I going to deal with writing? Especially, right, Shruti, when coming to the section of writing, people do think, how am I going to write? My vocabs is not good, my grammatical errors. In addition to that, people also find difficulty in their ideas, right? Yes, they always have some confusions and disturbances whenever they think about that. Yes, they're really perplexed. But thing what I wanted to suggest to you is that when you have a keep on tracking the things, or if you are disciplined enough, not only in the case of writing session, but for everything. I think discipline can break anything. Even if you're not talented enough, or even if you find that I'm not good at making ideas, but still, if you keep on tracking how am I going to write. For example, if you read every day, another 1 month, you're for sure you're going to ace the paper. So that is the peculiarity of keeping discipline in everything which you do. So do you have consistency any idea? is the key in everything. ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാം പറ്റുമോ? ഇല്ല. We have to be consistent for a long time, and at the last we will find the result, right? Yes. Because when you see that the higher peoples or like a famous people, they never made it everything overnight. അത് overnight നടന്നൊരു കാര്യങ്ങളല്ല. They took many years, maybe many days, and eventually they reached into their positions. So it might be your second attempt, maybe third attempt, but don't give up. Keep consistent, and for sure, we are here to help you out. Do attend our classes regularly, and we do also offer other classes online and offline. And I'm sure with all our tips and tricks, you'll be surely getting to the track of IELTS, as well as you are going to get your desired score. So there are few wishes. Hi Joni, good morning. Hi Sunira, good morning. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ലൈവ് സെഷൻസിൽ കുറേ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേസ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. സോ എനിവൺ ഹാവ് എനി ഗെസസ് എനി കൈൻഡ് ഓഫ് എസ്സേസ് ഏതായിരിക്കും ഞങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? യെസ്. So we are done with opinion based, right? Discussion. Yes. Advantage and disadvantage. Problem solution. Then ഇനി ഏത് മേജർ ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ആയിരിക്കും മിസ്സിങ്? Can we see in our comment section, like, which is the essay that we have never dealt, and I'm sure കുറേ പേർക്ക് doubt ഉള്ള essay ആണ്. What is this, and how am I going to deal with this question? How to address the essay or address the questions. അതായത് നമ്മൾ റൈറ്റിംഗ് സെക്ഷനിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക. അതായത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിലാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ലേറ്റർ ഓൺ ആണ് ഐഡിയ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതും നമ്മുടെ ലെക്സിക്കൽ റിസോഴ്സും ഗ്രാമാറ്റിക്കൽ റേഞ്ചസും അക്യുറസി കൊഹറൻസ് ഇതെല്ലാം വരുന്ന അതിന് ശേഷമാണ്. അപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്, ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്താണ്, ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യനെ ലൈക്ക് വി ആർ ടേക്കിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡേ ബൈ ഡേ. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് വി ആർ റിപ്പീറ്റിംഗ് എവറി ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ആൻഡ് ആസ് വെൽ as like you can see that everywhere you can see question. Here we are explaining with an example which is going to make you a little more clear about the things, and you're not going to be in a dilemma like should I go with this or should I go with that. So that's a peculiarity. Basically you have to take at least 5 minutes before starting writing. Yes. For analyzing the question, how should I write the introduction, body, conclusion, you have to frame each and every part of the essay before starting the writing section. So എന്താണ് ഇനി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് നോക്കിയാലോ? ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ്സേ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? So as Shruti mentioned, planning is the key for your IELTS writing, and not only of IELTS writing, every modules. So you have to plan, like how am I going to write, and what is my question is all about. So here we go with the question. So today we are going to discuss about a question which is a two-part question. So do you know what is two-part questions? Anybody in the comment section? Two-part question പറ്റി അറിയാവുന്നവർക്ക് you can raise your hands if you know about Good morning, Srikuti. two-part questions. Hi, good morning, Srikuti. We are discussing two-part question today, right? Any of you have any idea about the type of question? Hi, Priya, good morning.
സോ എന്താണ് 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ? So let's discuss what is a two-part questions. So നമ്മൾ ബേസിക്കലി നമുക്ക് പല തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. ആസ് വി സെഡ് ബിഫോർ, ലൈക്ക് യു ഹാവ് ഒപ്പീനിയൻ ബേസ്, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, അഡ്വാൻറ്റേജ് ഔട്ട്വേ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ്, പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ എസ്സേ ആൻഡ് ടു-പാർട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരുപോലെ തോന്നിക്കപ്പെടുന്ന രണ്ട് എസ്സേസ് ആണ്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ്ലി സ്റ്റുഡൻസ് പറയും, മാം ഇതിൻ്റെ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ലൈക്ക് അതിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്, ഇതിലും രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട്. സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ്? സോ 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ എസ്സേസിൽ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കോറിലേറ്റഡ് ആവാം, ആവാതിരിക്കാം, ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആവാം. സോ ദാറ്റ്സ് എ ഡിഫറൻസ്, മേജർ ഡിഫറൻസ്. നമ്മുടെ എസ്സേയിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ചെയ്യുക, അതാണ് മെയിൻ പോയിന്റ്. ആൻഡ് ദ മെയിൻ ഡിഫറൻസ് ഈസ് ഓൾസോ ദാറ്റ്. യെസ്, അതായത് 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ 2-part എസ്സേ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക്. മേ ബി ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് അതിനെപ്പറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. സംടൈംസ് ദ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി 2 എൻറ്റിറ്റി, രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും. അത് തമ്മിലൊരു റിലേഷൻ കാണില്ലായിരിക്കും. സോ അതാണ് ഒരു 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ആൻഡ് എ 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് ഇൻ പ്രോബ്ലം സൊല്യൂഷൻ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾ പ്രോബ്ലത്തെ പറ്റിയാണ് ലൈക്ക് ബോഡി 1 കൊടുക്കുന്നത്, ആൻഡ് ഇൻ സൊല്യൂഷൻ ഇസ് ഗോണ ബി ഇൻ ദ സെക്കൻഡ് ബോഡി. ബട്ട് ദ സൊല്യൂഷൻ ഷുഡ് ബി അബൌട്ട് ടു റെക്ടിഫൈ ദാറ്റ് പ്രോബ്ലം യു മെൻഷൻ ബിഫോർ. നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്ത പ്രോബ്ലത്തിനെ എങ്ങനെ റെക്ടിഫൈ ചെയ്യാം, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൊല്യൂഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത്. പക്ഷേ 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈസ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. And 2-part is very specific. Like you're not going to give a vague idea or something, but instead it should be very specific and you are going to get a score only if you answer for exactly what they ask. അതായത് അവർ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനോട് നിങ്ങളുടെ ആൻസർ വന്നാൽ മാത്രമാണ് 2-part ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക. സോ ഐ തിങ്ക് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ക്ലാരിറ്റി വന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. സോ ഷാൽ വി or can you please comment us if you get the idea or if you have any doubt, please. Anas, good morning Anas. Priya, good morning. So all of you, good morning, very good morning. Yes. Monday morning aanu. Yeah. So many of you would be busy, but yes, so happy to see a lot of people here. സോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്താണ് 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്നുള്ളത്? Any confusion or doubts? Okay, very good. So I think you're clear with what a 2-part question is all about. So yes, now is the time to see an example, because like no matter how much we say or like we are going to say that it is a 2-part question, you're never going to understand until and unless we show you an example. So here we go. So, in education and employment, some people work harder than others. Why do some people work harder? Is it always a good thing to work harder? So, ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിലേറ്റഡ് തന്നെയായിട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട്. എന്നാൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കൂ, why do some people work harder? And is it always a good thing to work hard? രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസും തമ്മിൽ റിലേറ്റഡ് ആണ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ റിലേറ്റഡ് ടു ദ ടോപ്പിക്. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇതൊരു 2-part ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമായിട്ടും റിലേറ്റഡ് ആണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിൽ കോറിലേഷനും ഉണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. So let's see another example. Happiness is often considered difficult to define. Why is this? What factors determine happiness? So it's an interesting question, right? Right. Yes. Happiness no നമുക്ക് define ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? It is very hard. Yes. Because for me, taking class, or for us, taking class in the morning is happiness. But for you, maybe listening to the class is the happiness. So it can be differ from one person to another. So what we suggest you is that ഇതൊരു വീക്കെൻഡ് തുടങ്ങുമല്ലേ, let every be happy, wear a smile and let's enjoy this process of learning. Like അയ്യോ എനിക്ക് IELTS പഠിക്കണമല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ചല്ല, but then instead wow, today I have to learn IELTS. അതായത് റൈറ്റിംഗിൽ ഒരു പുതിയൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ പഠിക്കാൻ പോവാണ്. ബർഡൻ ആയിട്ട് കാണാതെ അതൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ട് കാണുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തോ എൻജോയ് ചെയ്യും, റൈറ്റ്? So today the question is, happiness is often considered difficult to define. We know that, like it is difficult to define. Why is this? Because for some people happiness might be a materialistic things, right? Yeah. ചിലപ്പോൾ ഒരു ഐഫോൺ മേടിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഹാപ്പിനെസ് ആയിരിക്കാം. For some people, maybe for us, teaching is our happiness. For some people, sharing their good things or being with other people is a happiness. So it depends. സോ ആ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് എല്ലാം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? വാട്ട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഡിറ്റർമൈൻ ദ ഹാപ്പിനെസ്? എന്ത് ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഒരു
ഹാപ്പിനെസ്സിനെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം. സോ ദേ വി ഗോയിങ് വിത്ത് another പോയിന്റ്സ്. സോ ഇതാണ് ഒരു 2-part ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. സോ ഹിയർ വിത്ത് another question. So, success is often measured by wealth and material possessions. Do you think wealth is the best measure of success? What makes a successful person? So, ഇതിനു മുമ്പ് കണ്ട 2 എക്സാമ്പിളിൽ നിന്ന് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? Yes, let's wait for a few minutes. Let's see in the comment section. എന്താണ് അതായത് നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് 2 ക്വസ്റ്റ്യനെ ലൈക്ക് ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വിട്ടു. ആൻഡ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നിന്ന് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? യെസ്, വിൽ സീ ടു ഇറ്റ്. എന്താണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഫൈൻഡ് ചെയ്ത ഡിഫറൻസ് ഓർ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ? യു ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ ദാറ്റ് ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാവ് എ ഡിഫറൻറ്റ് യെസ് ഓർ നോ? ജസ്റ്റ് കമൻറ്റ് യെസ് ഓർ നോ, ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് അഞ്ജലി. So very good morning to all. Yes, good morning, good morning. So Anas, Priya, Srikutti, Anjali, നമ്മൾ കുറച്ച് മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് ഡു ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഹാസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ്. ഷിൻഡു ബിബിൻ, ഗുഡ് മോർണിംഗ്, ഹാവ് എ നൈസ് ഡേ. ഗുഡ് മോർണിംഗ് സ്നേഹ, വിഷിംഗ് യു എ നൈസ് ഡേ. സോ അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ കേസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആർ നോട്ട് റിലേറ്റഡ്, റൈറ്റ്? ലുക്ക് ഇൻ ടു ദിസ്. ഡു യു തിങ്ക് വെൽത്ത് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് മെഷർ ടു സക്സസ് ആൻഡ് വാട്ട് മേക്സ് എ സക്സസ്ഫുൾ പേഴ്സൺ? ഡസ് ദീസ് ബോത്ത് ആർ കണക്റ്റഡ്? നോ. സോ ഇങ്ങനെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരാം. അതായത് ചോദിക്കുന്ന 2 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാതിരിക്കാം, പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് അവർ ഡ്യൂട്ടി ടു കണക്ട് ഇറ്റ്. യെസ്, ഇൻ അവർ എസ്സേ. സോ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനെ വെച്ച് നിൽക്കുക, സെക്കൻഡ് ബോഡിയിൽ സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റൻ, ആൻഡ് മേക്ക് ഷുവർ യു ഹാവ് ടു പ്ലാൻ ആസ് വി മെൻഷൻ ബിഫോർ, ലൈക്ക് ഹൗ ആം ഐ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് മൈ ബോഡി 1, ഹൗ ഐ ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ് മൈ ബോഡി 2. സോ അതിലൊരു ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. only then you should start processing with your essays. സോ ഐ തിങ്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളൂടെ കൊടുത്തപ്പോൾ അവർക്കൊരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന്. നൗ ഇറ്റ്സ് എ ടൈം ഫോർ പ്രാക്ടീസ്. ഐ തിങ്ക് IELTSൻ്റെ ലൈക്ക് കോർ എന്ന് പറയുന്നത് 3 P's. യെസ്, പ്രാക്ടീസ്, പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രാക്ടീസ്. ആൻഡ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോ മാറ്റർ ഹൗ മച്ച് യു ആർ ഗോണ സേ ഹിയർ, അണ്ടിൽ ആൻഡ് അൺലെസ് നമ്മൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാതെ അത് എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യാം, എങ്ങനെ ഐഡിയാസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം, ഓർ ലൈക്ക് ഹൗ ആർ വി ഹൗ ടു സ്ട്രക്ചർ ദിസ്. യെസ്, ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. IELTSൻ്റെ കേസിൽ എസ്സേ സ്ട്രക്ചർ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്. നമുക്ക് എത്ര ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ട്, എത്ര റിസോഴ്സസ് ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഇഫ് യു ഫെയിൽ ടു സ്ട്രക്ചർ ഇറ്റ് സക്സസ്ഫുള്ളി, you might not score a good match. So here we are with the structure. So every classes we used to say that introduction is this, like body is this, body 2 is that. So I have brief just into a small slide, and the structure is concise because I do wanted our comment section to be active, and they wanted to know introduction. We want some brainstorming, right? Yes. Rather than like spoon feeding, we just wanted to include you while we are taking your classes. So introduction എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? ലെറ്റ്സ് സേ ഇൻ ദ കമന്റ് സെക്ഷൻ. സോ ഇതിന് മുമ്പത്തെ ലൈഫ്സിലെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തപ്പോൾ സ്ട്രക്ചർ കുറേ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്, ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്താണ്. സോ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും വേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്? വാട്ട് കൺസിസ്റ്റ്, അതായത് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ എത്ര കാര്യങ്ങളുണ്ട്? ഇസ് ഇറ്റ് 2, ഇസ് ഇറ്റ് 3, എത്രയുണ്ട്? ലെറ്റ്സ് സീ. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എത്ര സെൻറ്റൻസ് എങ്കിലും വേണം ഒരു എസ്സേയുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ? So how are you going to start your introduction? എങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Can we see in the comment section? Very good. Paraphrase the thesis statement. Is it paraphrasing your thesis statement? That's not right. Paraphrasing? Paraphrasing and thesis statement. Might be he would have like forget to add a comma, right? Very good. If it is paraphrase, comma, thesis statement, exactly it is. And it is good to include a general statement. If you are good at making sentence, it is well and good. You can give a very good. If you are aware of that particular topic, go for a general statement. Yes. So yes, as Anas, so if I sounds wrong, I'm really sorry. As Anas mentioned, you need to paraphrase the question. So just take multiple questions. Paraphrasing ഒരു ടാലൻറ്റ് വരിക എന്ന് പറയുന്നത് how much you practice, എത്ര questions എടുത്ത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നോ, you will be that proficient
to paraphrase the questions. കാരണം നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കാതെ ഒരിക്കലും പാരാഫ്രേസിംഗ് ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് we never get a skill. അപ്പം പാരാഫ്രേസ് ചെയ്യുക. Another is thesis statement, as he mentioned, very good. സോ ഹിയർ എങ്ങനെ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നിങ്ങൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും? കാരണം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തമ്മിൽ റിലേഷൻ ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാകാതെ ഇരിക്കാം. സോ ഹൗ ഡു യു പ്രൊഡ്യൂസ് എ തീസിസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്? എങ്ങനെ തീസിസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യാം? Actually, there is two ways of generating a thesis statement. Go for a general outline. Yes. Like this essay would discuss this and this. Yes. Or you can specify what you are going to discuss on your bodies. Yes. Don't worry, we are going to discuss about it in the coming session. സോ രണ്ട് രീതിയിലാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഒന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മൾ ഈ എസ്സേയിൽ ഇതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു തീസിസ് കൊടുക്കാം. അതർ ഇസ് യു ക്യാൻ സ്പെസിഫിക്കലി സേ ഇൻ ദിസ് എസ്സേയിൽ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ഈ ആൻസറിനെ പറ്റിയും ഈ ആൻസറിനെ പറ്റിയാണ്. ബട്ട് വെൻ യു സ്പെസിഫൈ യുവർ ആൻസർ, മേക്ക് ഷുവർ യു ആർ നോട്ട് ഡീവിയേറ്റിംഗ് ഫ്രം ഇറ്റ്. അതായത് എന്താണോ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു ഇറ്റ്, നെവർ ഡീവിയേറ്റ് ഫ്രം ഇറ്റ്. സോ നിങ്ങൾ തീസിസിൽ ഒരു ടോപ്പിക്ക് കൊടുത്തു, ബോഡി വന്നിട്ട് ആ ടോപ്പിക്കിന് പകരം വേറൊരു ടോപ്പിക് കൊടുത്താൽ ദാറ്റ്സ് എ ടാസ്ക് ഡീവിയേഷൻ. സോ യു വോണ്ട് ഗെറ്റ് എ ഗുഡ് പാൻറ്റ്. സോ only if you are confident enough to write an entire body about that particular topic, go for specific topic. Exactly. So next thing is nothing but at us body 1, wherein you are going to give your first question answer. So how are we going to start a body 1? Let's ask them. yes, Let's see in the comment section. Shinto, Sneha, and let's us. watch how much they practice. Yes. It's really happy when you're coming up with your answers. Yes. So body engane start cheyam? How are you going to start a body? It may not be this question, for any questions. ഒരു Either ബോഡി question. പാരഗ്രാഫിൻ്റെ ബേസിക് സ്ട്രക്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ഹൗ ടു സ്റ്റാർട്ട് ഇറ്റ്, ഹൗ ടു കണ്ടിന്യൂ ദാറ്റ്? Yes. State first idea. Very good. Yes, you're giving a topic sentence. It's nothing but you're giving a topic sentence and then you're supporting it, and thereby you're giving a developing sentence, and finally a para conclusion. That's the structure of a body paragraph 1, and it goes same to the body paragraph 2. And last but not the least, conclusion. yes. So how to conclude your essay efficiently? ഒരുപാട് വലിച്ചു കിട്ടണോ? No, really, right? യാ. സോ പലപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് നമ്മൾ 3-4 സെൻറ്റൻസും അല്ലെങ്കിൽ 5 സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കൺക്ലൂഷൻ വരുന്നത്. അത്രയൊക്കെ എഴുതണോ? 3 സെൻറ്റൻസസ് ഓക്കെ, ബട്ട് ലെങ്തി സെൻറ്റൻസസ് എന്നാണോ അതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? നോ, യു ഹാവ് ടു ബ്രീഫ് യുവർ കൺക്ലൂഷൻ. ബ്രീഫ് ആൻഡ് എഫക്റ്റീവ്. Yes. കൺക്ലൂഷൻസ് ആർ ബെറ്റർ. It should be short, but it should be powerful. And here we go with another question. So, we will be discussing a question and you'll get an idea about it. So, here we go with the question. Some parents buy their children whatever they ask for and allow their children to do whatever they want. Is this a good way to raise the children? What consequence could the style of parenting have for children as they get older? So, can you just take a few seconds to read this question? Everybody take a few seconds to read this question. I think you got a time to read at least, half of the question. At least you would understand a few about it. Here question the overall enda. It is nothing but it's about parenting. Yes, parenting styles, impact. Yes. So നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലോട്ട് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ തന്നെ വരേണ്ടത് പേരൻറ്റിംഗ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യത്തെയാണ്. ആൻഡ് ഹൗ ആർ യു ഗോയിങ് ടു ജനറേറ്റ് ദ ഐഡിയാസ്? ഒന്നെങ്കിൽ ലൈഫ് സിറ്റുവേഷനുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്യുക, ഓർ എൽസ് റീഡ് ആസ് മച്ച് യു ക്യാൻ. ദാറ്റ് ആർ ദ വേസ് ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ജനറേറ്റ് യുവർ ഐഡിയാസ്. സോ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പേരൻറ്റിംഗ് എന്നുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ സ്റ്റൈൽസ്, അത് കാരണമുള്ള കോൺസിക്വൻസ്, ഇതൊക്കെയാണ് മനസ്സിലോട്ട് പെട്ടെന്ന് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. ആൻഡ് ഹിയർ ആസ് മെൻഷൻഡ്, first, you should give a general statement about parenting. Then there we go with a paraphrasing. At the end, it is a thesis statement. So let's look into the introduction part. Yes. Here we go. So this is the introduction. In today's society, some parents are becoming increasingly permissive. They do not impose sufficient discipline on their children, and in some cases buy them too much things. This essay will explore why this is not a good way to raise children and why it will have negative impacts upon
upon them in future. So, ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്താ തോന്നുന്നത്? ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്, ദെൻ പാരാഫ്രേസിങ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ദെൻ ലുക്ക് ഇൻ ടു ദ തീസിസ്. ഇതൊരു ഡയറക്റ്റ് തീസിസ് ആണോ, ഇൻഡയറക്റ്റ് തീസിസ് ആണോ, സ്പെസിഫിക് തീസിസ് ആണോ, എന്ത് കൈൻഡ് ഓഫ് തീസിസ് ആണിത്? സോ വി ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ യുവർ കമൻറ്റ്സ്. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ തീസിസിലെ ഡിഫറൻസ് എന്താണ്? ഇവിടുത്തെ തീസിസിൽ വി ഹാവൻറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് എക്സാക്ട്ലി വാട്ട് ആർ വി ഗോയിങ് ടു റൈറ്റ്. ഇറ്റ്സ് എ സേഫ് സോൺ ബട്ട് നോട്ട് റിയലി ഫോർ സ്കോറിങ് എ ഗുഡ് ബാൻഡ്. സോ ഇത് ബേസിക്കലി ഒരു ജനറൽ തീസീസ് ആണ് അല്ലേ? നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത് തന്നെ ആണ് തീസിസിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് ബോഡിയിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് മാത്രമേ പറഞ്ഞില്ല, എന്താണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. സോ യു ക്യാൻ ഗോ ഫോർ എ ജനറൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് വാട്ട് യു വോണ്ട് ടു ഡിസ്കസ് ഇൻ ദ ബോഡി. അതർവൈസ് ഓൾവേസ് ഗോ ഫോർ ടോപ്പിക് സ്പെസിഫിക് തീസിസസ്. That way you can score better band. Yes. Now let's see how are we going to give our body one. See, നമ്മൾ പറഞ്ഞു പെർമിസീവ് ഓർ ഗിവിങ് അതോറിറ്റി ടു ചിൽഡ്രൻസ് ലൈക്ക് എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ എവറിത്തിങ് യു ഗിവ് ചിൽഡ്രൻസ്, പാരൻസ് ഗിവ് ചിൽഡ്രൻസ് ടു യു മേക്ക് ദ ഡെസിഷൻ ഔട്ട് ഓഫ് ഇറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നു? വാട്ട് ഇസ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ? സ്റ്റൈൽ കോൺസിക്വൻസിൻ്റെ സ്റ്റൈലിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഐ ഹവ് ഷോൺ എ ബിറ്റ് ഓഫ് മൈ ഐഡിയാസ്, ബട്ട് എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പേരൻറ്റിങ്ങിൻ്റെ കോൺസിക്വൻസസ്? സോ പാരൻസ് ലിബറൽ ആയിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും ഹാർംഫുൾ എഫക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഇസ് ഇറ്റ് എ ഗുഡ് വേ ടു റൈസ് എ ചിൽഡ്രൻ? So here we go. So when you are raising a children which is a permissive parenting, they can be a materialistic, right? Yeah. അതായത് for them അവരെന്ത് whatever they ask for they are getting that. They are not facing any difficulty or hardship in their life. They are not knowing the value of things or money, anything. So they can be materialistic, right? Next is, does not offer them the change to develop social skills like sharing. Exactly. That students, if they doesn't know what is the value of sharing or they're getting whatever they want in their life, it's going to be hard for them. So these are some of the points that you can include in the first question. അതായത് ഞങ്ങൾ എക്സാക്ട്ലി ഫ്രെയിം ചെയ്തിട്ടില്ല ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു വർക്ക് ഫോർ യു. അതായത് ഞങ്ങളൊരു പാരഗ്രാഫ് ഇവിടെ ഫ്രെയിം ചെയ്ത് ഇഫ് യു പുട്ടിങ് ഔട്ട് ഓഫ് യു ലൈക്ക് യു ആർ നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ഗെറ്റ് ദ ഐഡിയ, നീദർ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഗോയിങ് ടു ബിക്കം എ യൂസ്ഫുൾ തിങ്. It's up to you. If you want to develop your writing skill, feeding is not going to work. Yes. You have to develop your writing skill. എഴുതി തന്നെ ശീലിക്കുക. So we are giving the points and you can elaborate how you want. Yes. So next topic would be sense of entitlement and even power over their parents. അതായത് നമ്മൾ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ചില കുട്ടികൾ ഭയങ്കര ഇതാണ്, they want to rule. അവരെ പറയുന്നിടത്ത് കാര്യങ്ങൾ നിൽക്കണം, പേരൻസ് അങ്ങനെ ചെയ്യണം. They try to rule their own parents. സോ അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പാക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു എഫക്റ്റിലേക്ക് ലിബറൽ പാരൻറ്റിങ് കൊണ്ട് എത്തിച്ചെന്ന് നിന്നേക്കാം. യെസ്. They're not developing into mature and a responsible adult because they get everything what they want in your life. Yes. There is a know how to get the things, how to handle the things in a mature way. So these are some of the impact of these kind of permissive parenting. അതായത് permissive parenting. Consequences ആണ്. അതായത് they are literally allowing their children to do whatever they want. Yes. So they're not going to become an adult, a responsible adult in the future. So let's look into the body too. So what are the effects? Second question endana? What are the effects that are going to be there? So first that would be risk-prone temperament. So what is temperament? Yeah, let's see what is temperament. So ടെമ്പറമെൻ്റ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് സ്വഭാവം എന്ന് പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ്. ദേ ക്യാൻ ബി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് വെരി ഈസിലി ഓർ മാനിപ്പുലേറ്റഡ് വെരി ഈസിലി വിതൗട്ട് പ്രോപ്പർ ബൗണ്ടറീസ്. ദേ കുഡ് ബി ലൈക്ക് പ്രോൺ ടു ഡ്രഗ് അബ്യൂസ് ഓർ എനി അതർ കൈൻഡ് ഓഫ് റിസ്ക് ആക്ടിവിറ്റീസ്, റൈറ്റ്? അതായത് അവർക്ക് പുറത്തുള്ള ലോകത്തിനോട് വലിയ അറ്റാച്ച്മെൻ്റ് ഇല്ല. ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദം. Then next is behavioral inhibitions. They do have behavioral inhibitions when it is like a permissive parenting because they will be very close, but still anxiety, depression, these are one of the common thing that
do the students of അതായത് പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിംഗ് ഉള്ള അതായത് ആ പേരൻറ്റിൻ്റെ ചിൽഡ്രൻസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു ഇഷ്യൂസ് ആണ് ആൻസൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻസ്. Current society, it's really visible, right? Yes. We have seen a lot of cases, suicide cases after failing in even in mock test, students trying to suicide and they can't face failure or anything. So it's kind of impact of this kind of parenting, right? Yes. So then anybody is finding any difficult situation, do keep working on it. Don't worry, like life is not going to end in here or there. Like something good might be waiting for you, so don't worry about it. So it's not about always winning. Yes. If you learn to understand what failure can bring to you, we will learn a lot from failure, right? നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, ഐസക് ന്യൂട്ടൻ്റെ ആയാലും തോമസ് ആൽവ എഡിസൻ്റെ ആയാലും ഒരുപാട് ഇൻസ്പിറേഷണൽ സ്റ്റോറീസ് കേൾക്കാറുണ്ട്. ദർ ആർ എ ലോട്ട് ഓഫ് ഫെയിലിയേഴ്സ് ഇൻ ദർ ലൈഫ്. സോ ഇന്നത്തെ സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മൾ പെർമിസീവ് പാരൻറ്റിൻ്റെ ഇഫക്റ്റ് എവിഡൻ്റ് ആണ്. സോ മേക്ക് യുവർ ചിൽഡ്രൻ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് വാട്ട് ഈസ് ഹാർഡ്ഷിപ്പ് ആൻഡ് ഹൗ ഈസ് റിലവൻറ്റ് ഇൻ ദ adulthood and all. Then the last point would be rebellion. So the child can be very rebellious, even if they doesn't get a very basic thing. They can be very anxious, or they might be very rude to their parents. And we can this is very evident in the right now society. Like for very basic thing, they might be doing an extreme things. So these are the impacts of the permissive parenting, and I think body one and body two clarity one. And again we are emphasizing these are the ideas. Now it's your turn to write and see. നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു സ്ലൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ് കേട്ടിട്ട് എങ്ങനെ ഞാൻ എൻ്റെ ബോഡി വണ്ണിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബോഡി ടൂവിൽ ഫ്രെയിം ചെയ്തെടുക്കാം. ആൻഡ് ഹൗ, വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് തിങ്? കണക്ടേഴ്സ്. You have to connect from one question to other. And structure, like as we mentioned before, you need a topic sentence, you need a supporting sentence, or a developing sentence, and end there need a para conclusion. So ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ളതാണ് ഒരു ബോഡി വൺ ആൻഡ് ബോഡി ടു എന്ന് പറയുന്നത്. So make sure you work on it. We hope that you guys understood. Okay, next thing, let's move on to last part. If the question starts from how and why, it comes under which question type, analytical or argumentative type. So what do you think? Why and how? ഇവിടെ അനാലിസിസ് തന്നെയാണ്. ആർഗ്യുമെൻറ്റ് നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിച്ചിട്ടില്ല. വി ആർ സ്റ്റേറ്റിംഗ് the facts we know, right? So it's analytical type. It's analytical because അവിടെ ഒരു ആർഗ്യുമെൻറ്റേഷൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. They are not asking your opinion or അത് തെറ്റാണോ ശരിയാണോ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം അവർ ചോദിക്കുന്നില്ല. They are instead അതെന്താണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. So it's up to the question. Question എങ്ങനെയാണ്? Do you believe that? അവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കണം. ഇവിടെ നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻ ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ? No. It's up to the question. Question എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു? ഈവൻ ടു പാർട്ടിൽ കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ടൈപ്പ് അനുസരിച്ചാണ് അത് അനലിറ്റിക്കൽ ആണോ ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ആണോ എന്നത്. ഈ കേസിൽ അത് അനലിറ്റിക്കൽ ആണ്. യു മേ ഗെറ്റ് ആർഗ്യുമെന്റേറ്റീവ് ഓൾസോ. Yeah, at time there might be a question which can turn to be argumentative, but the question which is right now it is two-part question and which is analytic. So I think it's clear for you. Okay. So let's move on to the last part, which is conclusion. And as we mentioned before, it is last, but it is not the least thing. It do carry a good score. So make sure you write in a precise but more accurate, but which is a catchy one. So before going into the conclusion, we guys are hoping you guys understood till the body part, right? Any confusions are there? Do you have any confusion in intro, body 1 and body 2? And as we hope that we cleared your confusion, right? Yes. And thank you, Anas, for keep participating. We wish you all the best if you are writing your exam in a recent days. So let's look into the conclusion now. In conclusion, although it is tempting to give children whatever they want, parents ought to set rules and boundaries and to be careful with how they reward children. If parents fail to impose a basic level of discipline, children may grow up with a poor attitude that will cause them and others to suffer. So, ഈ ഒരു കേസിൽ എന്താണ്? ഇവിടെ നമ്മുടെ തീസിസ് റീസ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഡയറക്റ്റ്ലി നമ്മുടെ ടോപ്പിക് സമ്മറി കൊടുത്താണ് ഇവിടെ തീസിസ് റീസ്റ്റേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഓൾസോ എ ഫ്യൂച്ചർ പ്രൊഡിക്ഷൻ.
So that's about your conclusion. I think you're clear with that. And let's see our caps which we have used. അതായത് parenting related ആയിട്ടുള്ള questions. And here we are taking questions which is very closely related to the questions which you are giving, and which is might be a question that you can expect in the exams. So, parenting styles. There are a lot of parenting styles. അപ്പോൾ ഈ ഒരു എസ്സേയുടെ കേസിൽ നമുക്ക് parenting style ആണ് വേണ്ട. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ vocabs യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം. So, starting with strict. It is very common, and you know that strict is like they don't let the people to do, the child to do anything. And liberal. എന്തുകൊണ്ടാണ്? Just opposite, letting the children do whatever they want. And what would be traditional? Bit old school. Yeah, right. So, what then passive? Passive being not actively interacting with the children's business, right? അതായത് parenting ആണ്, പക്ഷെ അവരുടെ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപാട് ഇൻവോൾവ് ആവുന്നില്ല. Yes. And permissive. So, permissive and liberal, they are kind of synonyms, right? അതായത് പെർമിസീവിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോഴും ലെറ്റിംഗ് ദ ചിൽഡ്രൻ ടു വാട്ട് എവർ എന്ത് കാര്യത്തിനും അവർ പെർമിഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു. Yes. Then easygoing, which is like, yeah, the life is like easygoing. They don't care too much, and whatever comes, they'll be like, let's face it. Then supportive parents. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട്, the parents are really supporting. So, parents who support their children in their decision making and important steps of their life. So, next is inflexible. They are not going to flex their idea, or like they're not going to change their idea according to the child. They might be very rigid. What they thought, it's going to happen. There is no second option for that. That is inflexible. Then tyrannical. So, tyrannical എന്താണ്? നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട് ഭയങ്കര റൂഡാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവലായ പേരൻസ് ഉണ്ട്. എന്ത് പറഞ്ഞാലും എടുത്തിട്ട് അടിക്കുക. നമ്മൾ പഴയ കാലത്തെ പേരൻസ് പറയല്ലോ, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന പേരൻസ്, നമുക്കൊരു ഒപ്പീനിയനോ ഒന്നിനുള്ള ഒരു അവകാശ ഒരു സ്പേസ് തരാത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് പേരൻസ്. Tyrannical and progressive. So, what would be progressive? Yes, there is another vocabulary, tyrannical, which you can use, and I think for lexical research, they're definitely going to score if you're using such kind of vocabs. Then, so next is progressive. It is nothing but they wanted to, their parent wanted to lead their life the way they wish, or the value which they possess. They wanted exactly our children to follow that. The children cannot make a value for themselves. അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു വാല്യൂസ് ഒന്നുമില്ല. But then like what parents are thinking about it, അത് തന്നെ ആയിരിക്കണം children's best. So that is progressive. Then kind. It's obvious. എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവില്ല. Then open-minded. Protective. Parents do not have any stereotypical thoughts in them. അതായത് മക്കൾക്ക് ഈ ഒരു ഫീൽഡ് മാത്രമേ പോകാവൂ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കാവൂ, അങ്ങനത്തെ ഒരു തോട്ട് ഇല്ലാത്ത പേരൻസ്. They accept their children open-handed. Yes. Next, protective, as you know it is. Then fair, unreasonable. And I think these vocabs are very familiar to you. And the only vocabs which was new to you is tyrannical, progressive. Might be some people doesn't know passive and permissive. And I think by this session, you would have get an idea about what this all type is. So, we guys hope that you guys got an idea about two-part questions. Yes. Any doubt ഉണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? കൺഫ്യൂഷൻസ് മനസ്സിലാവാത്ത അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Any doubts? Please free to ask. Here we are. You're getting a golden opportunity to clarify your doubt with experts. Anybody? Any queries? So how was the class? Do you find it useful? Is it boring? Yeah, is it boring? Monday morning, we don't want to make it a boring section. Right. We are open for suggestions, Yes. criticism and everything. So any suggestions? So if anybody is struggling with task 1 or task 2 or any modules, do visit our institute. Here we are. We have personal training and you're going to benefit out of it. And if you find this live was useful, do share to other people. And for sure, if you think it is useful, do share. So, and it's we are really happy that it was a useful live section for you. Yes. So we wish that this weekend is going to be an amazing one and you're going to get what you wished. And again, as we said, sometimes you may not get the things what you want, but that's not the end. There is something that is awaiting for you.
And as well as നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിനും ഒരു പെക്യുലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു. It was all about parenting, the happiness. And I think that is needed for our weekend beginning. It's like a kind of fuel, I guess. ആഫ്റ്റർ ദ വീക്കെൻഡ് വീക്ക് ഡേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ്. അതിൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള റഷ്, സഫറിങ്, പലരും ഓട്ടത്തിലാണ്. Yes. Might be like they might ഒരു ഇയർഫോൺ കാണും, they will be working wherever they are. But what we want to suggest to you is that whatever you are doing right now is definitely going to pay off. Don't worry. So keep working, don't let yourself down. Yes, discipline is the key, and be happy, and we wish that we couldn't see the people next to us, but still we wish that everybody smile before we leaving this place. So thank you for the wonderful audience. Yes. And we are signing off. Thank you. Thank you.